Check it out. It's your man, JERU the Damaja, the Kashanka. Right now, this is Backstage. This how we do it every day, all day. From BK to PL. You know what's up. Peace. Tutaj Kuba i Diante, tym razem nietypowo, bo w wielkiej świątyni medytacji u podnóża góry Święta Katarzyna, a naszym gościem będzie międzynarodowy producent Amos, the Ancient Prophet. Yo, make sure you check out this episode. We're gonna talk about Buddhism, some crazy shit you've never heard of. Just put it that way. Check out this episode. This is Backstage TV. All right, so how long have you been in the rap game right now? I am in the rap game for 8 years from now. I've started in December 2005. All right, and when you first started, was there a point before that where you was like, you know, I'm really into rap and I want to do this, like, or was it you just hanging out with friends and you started, you know, listening to it and start freestyling and stuff like that? Like, how did you come up with the decision to decide I want to do this for a living? You know, since 2001, I was interested in stuff like metaphysics, esoteric, occult, spiritualism, and stuff like that. I was learning it. I was reading a lot of books. I was studying it all over places I could, in the internet, in the libraries, whatever I could. And one day, I remember I heard Jedi Mind Tricks album, and on that album, they was talking about all the things I've learned for years, you know, about UFOs, about conspiracy theories, about spiritualism, about metaphysics and stuff like that, philosophy. And I was fascinated about that because I always loved hip-hop, even when I was so little young kid, you know. Okay. I was listening to Wu-Tang, Cypress Hill, KRS-One, Mobb Deep and stuff like that. I always liked hip-hop. I loved this rhythm, the drums, kicks, snares and stuff like that. But the topics not often was... I didn't often like the topics. It was street, a blood, a crime, or anti-police stuff, and you know, it's generality in hip-hop. So when I heard Jedi Mind Tricks, then Lost Children of Babylon, which I represent right now, I was like, it was ascendance for me. I feel like, wow, yeah, this is what I want to do in my life. I want to hip-hop, and then I want to teach others about the things that they never heard before, you know? This was that. Gotcha. So with that, what's the biggest difference you think in hip-hop today and, you know, the way that it used to be? Like, why do you think it's going the way that it is now as opposed to the way that it used to be? You know, back in the day they spoke about, you know, meaningful things. Now it's, you know, all about dancing or, you know, just typical topics. Yeah, modern hip hop. It's it's different than old school. That's for sure. But you know, I think there are two spheres of hip hop. Like one sphere is like mainstream, where rappers and producers doing this stuff only to get money and fame. Right. You know, it's something I don't feel. It's awful for me, you know. And the second sphere is something we call underground, you know. Right. Underground cats are different. They think different. They act different. They do different stuff. They do honest things, straight from the heart. I don't think about money. They have normal day jobs. They have time to do hip hop in the night, you know. They don't think that I do new song and I will get a lot of money of it. I need to do a video clip with some bitches, you know, cars, jewelry and stuff like this. No. So yeah, there are two different spheres. Simple as that. First sphere is like we're doing money, and second sphere is like we're doing honesty. And
it evaluated because it's like evolution. Because old crews like Mobb Deep, I think in 90s, I think they do really honest hip hop, straight from the heart, with passion, with with full of energy. And now it's like beats are different, very synthetical. Topics are different. It's more about money now and not about the honesty and what you have in your heart. That's the difference. I understand. All right, with going along with that, like, how would you describe your music? Like, if you had to describe your music to someone who's never heard it, what would you tell them about you? My music is very hard to understand. It's dark. It's gloomy. It's demonic sometimes even. I really fit into the darkness. I like the darkness, but it's not something like heavy metal stuff when they scream about Satan, Lucifer, and shit like that. No. I'm not about this. I use darkness to spread the light. Okay. It's some kind of philosophy. It's like fighting the demons with the demons, It's not like God versus demons. I'm a demon who fight with the demons back, I'm a rebel demon. Okay. So yeah, my music is hard, it's dark, it's very gloomy. So this is how I would describe it, but there is a lot of knowledge in it. So yeah, you need to check it out and learn a lot of things from a lot of spheres of life. Okay. Yeah. So you mentioned earlier that you were studying philosophy and you was listening to all that stuff. How do you incorporate all of that into your music? I'm a producer, yeah. So I can say much. I can do music. Music tells story for me. And MC is something that polish the story. It's like I do the story with my music. I often use a lot of intros from movies, from books that was written by someone. I cut that off and put into the song as intro, as break, as outro. So I'm telling all the story by music and that movie samples, and MCs bring everything together. It's like it's like car and benzene. We are the one. There is no producer without the MC, and there is no MC without the producer. Of course, you can do instrumental album, you can do a cappella songs, but that's not the full product. So I'm telling the story with music, and the MC helped me to tell it how I want it to be told. This is it. And outside of music, what would be another hobby or something that you do, in your free time? Aside from music, there is not a lot of things that I do in free time. Aside of music, usual stuff like meeting friends, playing Xbox, playing all that video games. Mostly, I love reading books, different books about different things, different topics. Spending time with my girl. Usual stuff, Nothing extraordinary. Okay. What up, though? It's your man's Guilty Simpson, straight from Detroit, Michigan, and I'm letting you know you need to support. This is Backstage TV. We backstage right now. Mówisz o tym, że wiele się można nauczyć z kawałków twoich i ludzi, z którymi nagrywasz. Z drugiej strony też sam, że wiele czytasz, to tak naprawdę czy byłbyś w stanie wymienić kilka książek, które czytałeś w ostatnim czasie, które uważasz, że ludzie powinni zgłębić, jeśli chcą otworzyć oczy i spojrzeć trochę szerzej niż, tak jak sam powiedziałeś, to, co uczą nas w szkołach? Powiem tak, jeśli kogoś interesują takie tematy, jakaś wiedza alternatywna i ktoś nie chce się zamykać w jednej szufladce i iść tylko jedną prostą drogą, a spojrzeć na boki i zobaczyć, co jeszcze ten świat oferuje, bo ja zawsze mówię, że świat nie jest czarny lub biały, ma całą plejadę
barw, które są fantastyczne, no to musi sięgać po książki z różnych dziedzin, ale wymienienie ich to jest jakaś masakra po prostu, bo po prostu sam tych książek przeczytałem setki. Ale wiesz, od czegoś, tak jak dziecko zaczyna od abecadła, tak pewnie tutaj w tej wiedzy też można od czegoś zacząć, żeby nie wypuścić się na zbyt głęboką wodę. Dobrze, więc powiem tak, na przykład jeśli chodzi, ja bym osobiście zaczął jako ochrzczony katolik, chociaż nie praktykujący, zacząłbym od poznania naszej własnej świętej księgi, czyli od Biblii. Jest to kawał grubego tekstu epickiego, który ma niejedno dno po prostu. To nie jest takie proste, że czytasz to i bierzesz to tak, jak to czytasz. To trzeba przeanalizować, przełożyć na nasze czasy, na czasy, jak oni wtedy myśleli, co wtedy widzieli. I do tego można dopasować wiele różnych teorii. Także zacząłbym od tekstów świętych naszej wiary. Poszedłbym w teorię o starożytnych astronautach. To jest alternatywna historia powstania ludzkości, która udowadnia, że Darwin się mylił. Czyli na przykład można sięgnąć po takich artystów jak Erich von Däniken, Zechariah Sitchin, którzy napisali mnóstwo książek na ten temat, którzy przeanalizowali Biblię na nowy, moderni sposób. Potem można sięgać po teksty innych kultur, po święte teksty, po hinduskie teksty, po Mahabharatę, Bhagavad Gitę, po Wedy, Purany i tak dalej. Wszystkie te święte teksty, które opisują naprawdę niesamowite historie. No i to jest w tym sensie, jak ktoś jest zainteresowany tymi rzeczami, dla innych to mogą być pierdoły, głupoty, jednego interesuje to, czy Doda ma paznokcie fioletowe czy czerwone, inny myśli, kogo by tam wyruchać jutro i co będzie robił na imprezie i jaką część ciała będzie pakował na siłowni. Są ludzie, którzy posługują się tym, co jest w środku, umysłem, a są ludzie, którzy posługują się tym. No to jest proste. Ja uważam, że trzeba to zbalansować. Zdrowe ciało, zdrowy duch. Także jeśli kogoś to interesuje, to niech sięga po różnych autorów, niech szuka po tematyce, okultyzm, ezoteryka, starożytni astronauci, teorie spisku, wszystkie tego typu rzeczy. To wymieniłeś wielu artystów, jak sam powiedziałeś, undergroundowych, z którymi sam nagrywałeś, także powiedziałeś, że nie szanujesz wielu mainstreamowych artystów. Czy z jednej strony uważasz, że są artyści, którzy balansują na krawędzi tego undergroundu i mainstreamu i tak naprawdę gdzie jest ta granica? Tak? Czy ta granica jest w mentalności, w tym o czym mówią, czy w liczbie sprzedanych płyt? Myślę, że granica pomiędzy mainstreamem a undergroundem jest i w mentalności, czyli jeśli wstaję rano i robię kawałek, to o czym myślę, kiedy go robię? Zarobię miliony, będę sławny, będę występował w programach telewizyjnych, pewnie często bardzo popularnych. Czy robię ten kawałek dlatego, bo to czuję, bo mam to w sercu, mam to w duszy, chcę o czymś opowiedzieć. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dlaczego robimy kawałek. Co myślimy, kiedy go robimy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest oczywiście sprzedaż płyt. No nie da się oszukać, że ktoś, kto sprzedaje 2000 płyt, to jest artysta mainstreamowy, tak? Także sprzedaż płyt też jest oczywiście bardzo ważna. Równie ważne jest też mainstream a underground. Nie wiem, myślę, że podejście i logistyka całego tego przedsięwzięcia, jeśli ktoś po prostu aspiruje do tego, żeby być gwiazdą i liczy codziennie swoje odwiedziny na Facebooku, tam lajki czy jakieś komentarze na YouTubie, ile ma tych odsłuchań, czy tam wyświetleń, no to oczywiście, że to jest typowy, to jest taka maszynka do zarabiania pieniędzy, to już jest taka dehumanizacja wręcz bym powiedział, bo tak naprawdę artyści mainstreamowi jak 50 Cent, The Game, czy Lil Wayne, czy jakaś Miley Cyrus, to są maszynki do zarabiania pieniędzy, to już nawet nie są osoby, tymi ludźmi ktoś steruje, to są marionetki systemu. To są ludzie, którzy nie mają wiele do powiedzenia, bo wszystko im się narzuca, masz zrobić tak, ty masz pokazać dupę, ty masz pokazać cycki, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to. To są niewolnicy systemu. Ja nie chciałbym być taką osobą. Wolałbym być w undergroundzie, chociaż żyję z muzyki, to chętnie to bym wolał znaleźć sobie jakąś pracę, kurczę, na pół etatu czy na etat, żeby tylko nie zostać taką marionetką, bo chcę zachować swoją własną autonomiczność. Także mówię, balans pomiędzy mainstreamem a undergroundem to nie jest cienka granica, to jest naprawdę duża granica, bo przechodząc na mainstream to już jest, to nie tracisz swoją autonomiczność, stajesz się człowiekiem, który należy do kogoś, do korporacji, do firmy, do wytwórni, natomiast jako undergroundowy artysta ty decydujesz, co i jak zostanie zrobione. Ja to tak widzę.
Może kończąc wywiad dla wszystkich fanów, którzy cię nie znają, powiedz, gdzie mogą sprawdzić twoją muzykę i jak się najłatwiej znaleźć. No jak mnie najłatwiej znaleźć? No w dzisiejszych czasach to wiadomo, że główne takie media to jest YouTube, adres prawdopodobnie się gdzieś wyświetli pod spodem lub coś w tym stylu, Facebook podobnie też się wyświetli. No jak mówię, moje albumy można, znaczy generalnie tak, mam 8 wydanych płyt, mam taką zasadę, że przez rok płyta jest dostępna do kupienia, a po roku puszczam ją za darmo, więc wszystkie moje 8 płyt w tej chwili można pobrać za darmo, linki podejrzewam, że też gdzieś się tam wyświetlą. No i aktualnie pracuję nad wieloma nowymi utworami. Często nie jestem w stanie nawet powiedzieć, jak się będzie nazywać płyta, na którą trafi mój utwór, bo mój utwór jest numerem 2 czy numerem 3 u danego artysty i w tym momencie on sam jeszcze nie ma tytułu swojej płyty, więc robimy kawałki, a tak naprawdę to do mnie trafia na koniec, jak już będzie mastering zrobiony, jak wszystko będzie elegancko, okładki, płyta i wtedy ja dopiero wiem, na jakiej płycie jest mój kawałek. Póki co to wiem, dla jakich artystów robię. Sam też produkuję swoje 2 nowe projekty. Pierwszy to jest Divine Madness, to jest mój drugi projekt z artystą z Wielkiej Brytanii, którego znacie lub nie znacie jako SIMPSON. Zrobiliśmy w 2009 roku album Grandis Arcanum i robię swój taki jakby autorski projekt. Miałem go wydawać co roku, ale teraz mam 2-letnie opóźnienie. Chodzi o serię The Collabos. Mamy The Collabos 1, The Collabos 2, The Collabos 3 i teraz będzie Collabos część 4 z wieloma naprawdę wielkimi postaciami undergroundu, powiedzmy. No, to, jak już mówiliśmy, mainstream underground, tak, to jest jednak underground, ale spodziewajcie się takich postaci jak Chief Kamachi, jak Ninth Prince, jak Hellraiser. No, to są ludzie, którzy ogarniają hip-hop, old school, Wu-Tang i te sprawy, to wiedzą o czym mówię. To są bardzo poważne postacie. Także szykujcie się na Collabos Volume 4. Na pewno szykujemy się na ta kolaba, warto na to czekać. This is Backstage TV poleca. Dzisiaj był z nami Amos, The Ancient Prophet, artysta, który jest związany z Lost Children of Babylon z Wrocławia. Znany po prostu jako Amos. Tak jest, że dziękujemy za wywiad i już niedługo na pewno będziemy także polecać jego nowe projekty. Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, peace, pozdrówki. Dobry wieczór, mówi Kościej. Oglądacie właśnie Backstage TV.